Hi, hola, bom dia. My name is Marianna and welcome to my monthly Art and Culture Hour here on topcatradio.eu. I'll be taking you on a cultural journey around Catalonia, Spain. Please get in touch with suggestions of cultural events, exhibitions or galleries to visit, artists and creators to interview by getting in touch with me on Instagram at Marianna_the_an or Facebook Marianna O'Reilly, or write directly to studio@topcatradio.eu. This month I went to quite a few great events and exhibitions in the area, such as Femme in Arts Festival at Pati Contemporary Art Center in Amposta, curated by Zaera, where we had a chance to experience the great program full of performances, plays, lectures, roundtables and concerts. Here's Zaera talking about the aims of the festival. You can hear the full version of the interview with her in the November edition of the program, which you can find in the podcast section of topcatradio.eu. En esta edición del Feminars, la edición 2024, precisamente hablamos sobre la creación del conocimiento. Es importante reivindicar las figuras de las mujeres, de las autoras y también de las autorías de personas disidentes, del colectivo LGTBIQ o de otros colectivos minorizados, para reivindicar cómo estas personas también, a raíz de su propia experiencia personal, crean conocimiento, interpretan el mundo y todo este conocimiento nos sirve, enriquece nuestra percepción del mundo y favorece también el cambio progresivo de las políticas públicas y una visión del mundo mucho más plural y mucho más inclusiva. I also had a chance to contribute to the festival by participating in Alminal, the performance by a wonderful group of artists who met through Dones Artistas Rurales, a project set up by the wonderful Clara Albacete. Vale. Clara Albacete, creadora y directora del proyecto Dones Artistas Rurales. Tuvimos para el Festival Feminarts en Pati, tuvimos una propuesta, una invitación para desarrollar una performance con algunas de las artistas que estaban integrando el proyecto de la edición de Terras de l'Ebre, que la tuvimos en el 2023, ¿no? Conformada por 9 artistas. Entonces nos pusimos a trabajar, tres artistas, que era el grupo de 3 mentes pensantes y yo como comisaria, para hacer una propuesta que tuviera que ver con la transmisión de conocimientos entre las mujeres, ¿no?, a lo largo de la historia. De este intenso trabajo durante varios meses, de comunicación entre nosotras y viendo un poco qué posibilidades podríamos ofrecer, cuál era el concepto, cuál iba a ser el tipo de performance, qué es lo que queríamos transmitir, salió la performance Alminal, Cos, Veu y Memoria, que aborda, se trata de un ritual para visibilizar a las mujeres que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas, ¿no? Para ello hemos utilizado como elemento de transmisión de conocimientos lo que es la materia natural, la tierra. Por eso hemos utilizado diferentes montones con hojas, con cenizas, tierra, plantas, alimentos, para simbolizar un poco toda esa tierra, todo ese material intangible que es natural. Y luego también hemos utilizado tolvas. La tolva es un elemento que se utiliza mucho en la agricultura y en la ganadería. Y también las artistas se han vestido con monos blancos, que es una indumentaria muy usada también tanto en la agricultura como en la ganadería, como en la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa transmisión de conocimientos, ellas iban jugando un poco, trabajando ese material para que luego otras mujeres que también han participado dentro del proyecto DAR y otras colaboradoras pudieran estando vestidas de diferentes estereotipos de mujer, ¿no?, desde la singularidad y desde la pluralidad, representar a las mujeres, y estas mujeres pudieran utilizar todo ese material que las artistas habían preparado para meterlo dentro de las tolvas, que iba a ser mezclado también con pigmentos rojos, simbolizando la sangre, simbolizando la pasión, el sacrificio.
y viendo un poco pues cómo todo ese conocimiento se va mezclando y es como cíclico, que nace y se transforma continuamente como una alquimia, ¿no? Y bueno, pues el sonido ha ido acompañado de silencios, de sonidos naturales, de pájaros, de viento, de poemas que trataban pues todo este concepto del silencio, que han vivido las mujeres, ¿no? Unas voces que han estado silenciadas durante muchos años. Y bueno, pues es una performance que ha durado yo creo que unos 45 minutos aproximadamente y ha sido una performance site-specific creada exclusivamente para este evento, para este festival. Vale, pues el proyecto d'Art de Dones Artistes Rurals nace en el 2020 en Comunidad Valenciana y empezamos a realizar diferentes ediciones en diferentes comarcas dentro del territorio. Después saltamos a Cataluña y en el 2023 realizamos la edición en la Conca de Barberà y otra en Terras de l'Ebre. Por eso hemos trabajado con estas artistas resultantes de esa edición para esta performance. Y también estamos en Castilla-La Mancha ahora con 2 ediciones. Llevamos ya pues un tiempo con ello. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el proyecto d'Art? Pues es un proyecto para profesionalización de las artistas desde la formación. Las formamos a través de coaching artístico, sesiones formativas, curso de orientación profesional para artistas visuales y les ofrecemos toda una serie de herramientas para que ellas se capaciten y puedan desarrollar su producción artística dentro del contexto del mundo del arte y puedan saber qué herramientas tienen que utilizar. Además, les apoyamos en su visibilidad a través de la promoción y difusión y también potenciamos el trabajo en colectivo, ¿no? Uno de los ejercicios que hacemos, de hecho, es un anteproyecto colaborativo que eso lo que hace es generar ese concepto de grupo, de cohesión, de participación entre todas y darse cuenta de que juntas pues pueden realizar mucho más proyectos y que realmente el trabajo en red es necesario. Y entonces pues ahora mismo tenemos 92 artistas dentro del proyecto d'Art, 5 ediciones realizadas en Comunidad Valenciana, 2 en Cataluña y ahora vamos a empezar por la segunda de Castilla-La Mancha. Y el proyecto pues quiere expandirse y de hecho de aquí hacemos un llamamiento a Cataluña también, porque estamos viendo pues, de qué manera poder continuar nuestra labor y qué fuentes de financiación podríamos tener para poder desarrollándolo en otros territorios dentro de Cataluña. I also had a chance to chat to the artists Antonia Ripoll, Gemma Ginovart and Zaera Misselbrook about the creation of their powerful performance. The interviews have taken place directly after the performance. Soy Antonia Ripoll y he estado trabajando con el resto de mujeres de arte para la performance de Alminal. ¿Qué soy yo? Bueno, soy Antonia, soy artista, soy docente para comer, pero me encanta poder pasar el arte y ayudar a que la gente encuentre su mundo y su lenguaje. Y mi pasión es el arte, sea pintura, escultura, instalación o performance. Pero sí que me interesa muchísimo el gesto y el momento de poder traspasar este momento de preparo algo, que quiero decir algo, pero lo hago con el cuerpo cuando no he preparado para nada mi cuerpo para poderlo hacer. Con lo cual tiene un interés sensible bastante importante. Alminal era un conocimiento atávico desde la soledad de cada persona, de cada mujer, desde los tiempos, cómo nos tenemos que espabilar solas, cómo de repente tenemos conciencia del mundo, cómo nos relacionamos con este mundo y cuando nos conocemos, cómo podemos ampliar el mundo y mirar a todo el resto a la cara, diciendo que si no nos ves, llora. Pues con Antonia y Sara nos conocimos en Dones Artistes Rurals, este proyecto que empezó Clara Albacete. A Antonia ya lo conocía de antes, pero nunca había podido trabajar con ella todavía. Y sí que es verdad que somos las 3 artistas que trabajamos muy individualmente y el hecho de habernos ahora juntado así ha sido un proceso muy curioso de ver cómo cada una podía aportar su sentido, ¿no? su etiqueta, como su marca. Y
el proceso de creación y la idea surgió muy rápido, o sea, conectamos las tres con el ritual muy rápido, con el triángulo, o sea, la idea inicial surgió muy de nuestras entrañas y creo que había como una conexión ahí muy profunda. Luego trabajarlo y ponerlo en escena, bueno, ha sido... Y la verdad es que, claro, ha sido también un poco de improvisación, ¿no? De a ver qué pasaba en el momento con todo esto y muy guay. Bueno, yo creo que hemos conectado mucho en los elementos entre nosotras. Es como una abstracción de la realidad y de meternos como un ritual totalmente y dejarnos llevar. How are you feeling, Sarah? I usually feel like it takes a while for me to realise what's just happened because there's so much that goes into the preparation and the organisation before that the moment I'm doing it, I almost go into this like weird meditative state. And I think that really helped today with the music. Like the audio was just, and it made me, I don't know. And also I'm really used to performing on my own, so this was something completely different. And I just kind of like had these other energies with me, which was really lovely. And so trying to create a performance that was 3 artists who have their very unique styles was great. It was brilliant, it was challenging, it was sometimes difficult, but that's kind of why you do it, right? It was, 3 months in the making. And 45 minutes and it's done. Yeah, it's fantastic. I'm looking forward to seeing some photos because the aesthetics I just couldn't get from where I was. You know, I had Tolvers in my way and, you know, was like smashing charcoal off, and it's like, I'd really like to see some photos of how it looked. But I think the formation, the composition and then materials and stuff, I think, Are you planning anything else to do with DAR? They're a great group of artists, really diverse. We were talking about enlarging it to encompass more female artists in the area, all forming this kind of larger group, this kind of larger family. So that would be exciting. I would love to do a gallery-based exhibition of everyone's work and see how that looks together in Ripoll, so like maybe next summer or next autumn, and maybe there could be something live there as well. So that's just an idea I have in my head. But During Femme Arts Festival at Pati Contemporary Art Center, there was a great concert by the Valencian hip-hop artist Aina Koda, who played the concert in aid of the victims of the recent devastating floods in Valencia. Let's have a listen. Poble gloriós, el nostre Polinyà, situat en la Ribera, origen País Valencià, envoltat de taronges i de virtugueres, i Aina Koda rapejant, música de qualitat, com la de despertar, el despertaré, los Aina i Tagal, sonen pels carrers, la mascleta toquen aquests festers, i al dia següent
Gràcies. Another eagerly awaited event was the prestigious Amposta Biennial. Stay tuned for extracts from the prize-giving ceremony, where you will hear from its jury, a group of well-known curators, museum directors, and interviews with the participating artists. Now the director of Pati tells us about the Biennale and its selection process. Please go and see the exhibits until the 2nd of February. Hola Aida, muchas gracias por hablar conmigo. Quiero encontrar un poco de información sobre este Bienal de Amposta y cuándo empezó. Vale, la Bienal empezó en 1989, son ya 35 años de Bienal, 18 ediciones. Y a lo largo de este tiempo y de la historia de la Bienal han pasado muchos artistas que después es muy interesante también ver cómo su evolución como artistas ha ido evolucionando, ¿no? Nunca mejor dicho. Me parece que es muy interesante resaltar el papel de una Bienal como la Bienal de Arte de Amposta, porque de algún modo creó las bases para el actual Centro de Arte Contemporáneo. La temática para participar, nosotros abrimos una convocatoria y las artistas pueden presentar proyectos, cada artista puede presentar hasta 3 obras y la temática y la técnica son absolutamente libres, con lo cual no hay ningún requisito para poder participar. Hay obras que están hablando de proyectos de Italia, obras que están más vinculadas al territorio, no es una condición indispensable. Lo importante es ser nacido o residente en el Estado español, es la condición. Y la otra condición es que la obra esté producida en menos de 2 años, es decir, que como muy antigua sea de 2022. Esta exposición se inaugura hoy 30 de noviembre y la vamos a poder ver hasta el 2 de febrero. His director of MAGBA, Elvira Dungani Ose, announces the artist and the work that gained a special jury mention. Llavors, per això vull que d'alguna manera felicitem ja a tota la gent que ha participat en aquest projecte, aquesta selecció de 12, de 14, no? 2 col·lectius i 10 artistes individuals. Tacho Ardanàs, Alan Carrasco, Joana Zaera, Marta Chus i Roc Domingo, El Palomar, Ana Jiménez, Carla Nor, Lena Laguna, Marcos Noris, Adrián Martínez, Ana Moreno i Tura Sanglàs. Enhorabona. Bueno, a part d'això, com que són molt pesats també, van decidir que volien fer una menció especial. Haig de dir, com deia i no és ninguna platitud, això no ho diem perquè sí, qualsevol de les obres aquí hagués pogut guanyar, perquè hi ha una alta qualitat dels treballs i perquè ens diuen molt del món que vivim ara i aquí. No? Però a part de l'obra guanyadora, volem fer menció especial a una obra que ens fa pensar en un treball que, de fet cinematogràfic, en el que se'ns ofereixen unes imatges d'arxiu, amb un paisatge sonor, que retrata el paradís com un lloc i un temps utòpic, una modernitat que no va ser mai. Una arquitectura com una arqueologia del present, una natura restaurada després de l'espoli militar o l'abandonament d'aquesta després d'una crisi turística. Aquests són alguns dels temes que ens creuen en aquest poètic assaig fílmic de la Ana Moreno. I volem donar una menció especial a l'artista. Here is an art critic and a curator, Peyo Aguirre, announces the winner. La obra ganadora y voy a decirlo, ¿vale? El jurado ha seleccionado la obra El Museo de las Locas del colectivo El Palomar como obra ganadora. Este jurado ha valorado la alta calidad de una obra que presenta figuras clave de la cultura queer con una resolución técnica a la vez minimalista e impactante, llena de color y estética pop. Un mural a modo de museo y archivo que no solo da cuenta del rol fundamental de estas pioneras en la deconstrucción de las identidades de género, sino que es también relevante la enunciación de estas más allá de la narrativa queer. El jurado valora la rotundidad de una obra de temática contemporánea que contribuye a socializar genealogías de cuerpos y gestos disidentes. Enhorabuena. También en nombre de Ana Sánchez, que no está aquí,
está en Francia, pero bueno, yo estoy encantada de estar aquí. Gracias en nombre de las dos. Significa mucho que esta obra esté hoy aquí, que ha sido además premiada. Personalmente, pues bueno, porque es la primera vez que como Palomar exponemos en el territorio de Tarragona. Es una obra que además un poco habla del compromiso institucional en relación a una memoria, ¿no?, que siempre ha estado tradicionalmente apartada en relación a determinados cuerpos, determinadas vidas. Bueno, nuestra obra rinde homenaje a muchas otras vidas, ¿no?, que bueno, que están allí, que se extienden más allá de la pieza, pero que un poco quiere expresar o salpicar todo este universo, ¿no?, que venimos trabajando desde hace ya más de 10 años como colectivo. Bueno, gracias. I also interviewed Marco Noris about his excellent work in the Biennale. La obra que está expuesta en la Bienal de Amposta se llama Sutura, 43 puentes, y es una obra que nace en el Delta del Ebro. Es parte de un proyecto más amplio que empezó en el 2022 con un gesto simbólico que fue recoger el agua del Delta del Ebro y caminar río arriba hasta la fuente del Segre en la Cerdaña francesa para devolver esta agua a la fuente del Segre. Caminamos unos 44 días, unos 650 kilómetros, siguiendo el río camino río arriba, y la obra representa este recorrido caminando y los 43 puentes que hemos cruzado caminando, como si fuesen una sutura del río. Esto porque el río, como simbología, siempre ha sido una frontera, y por el tipo de historia del territorio también una herida, porque en el caso específico del Ebro y del Segre ha sido frontera durante la Guerra Civil, y en alguna manera durante este recorrido hemos tenido mucho contacto con la historia y con la herida del territorio. Y por eso el río está representado como una herida, pero suturada, curada, a través del caminar, digamos, como gesto simbólico, un gesto de curación. ¿Y vives normalmente en Barcelona? Sí, yo vivo en Barcelona, llevo 20 años allí, soy italiano y bueno, ya adoptivo de Bérgamo, que está cerca de Milán al norte. Here's Alan Carrasco, another participant, telling the story behind his video Simpatico Cariño Buono in the Biennale. Soy Alan Carrasco y soy artista visual. Es un trabajo de vídeo que se llama Simpatico Cariño Buono, que es simpático, guapo y bueno. Lo que hago en esta pieza es trabajar a partir de una serie de televisión de los años 60 y 70 de Italia, y lo que hago es, a partir de esa serie original, rescatar una historia que está enterrada de alguna manera dentro de la propia trama de la serie televisiva. Es una serie que cuenta la historia de una familia que se llama la familia Benvenuti, que era una familia típica, tradicional, italiana de los años 70. Lo que ocurre es que es una serie que va incorporando algunos aspectos de la historia social y política de la Italia de ese momento a medida que va avanzando las emisiones, pero lo verdaderamente importante es que mientras se está emitiendo esta serie empieza el ciclo de violencia armada en Italia. ¿Cuál es la paradoja de esta serie? Que el actor más querido de la serie, que es el niño pequeño de la familia Benvenuti, que es un actor que en ese momento tiene 9 años, cuando pasan otros 9 años, es decir, él ya tiene 18, se convierte en un terrorista de extrema derecha en la vida real. Entonces lo que hago en esta serie es hacer los cortes de las intervenciones de voz de este joven niño, que en la ficción es un niño muy carismático, muy cariñoso y muy bueno, pero que en la vida real se va a convertir en un auténtico monstruo, va a ser responsable de cerca de 90 asesinatos, y de alguna manera lo que hago al cortar todas las intervenciones de este actor es tratar de convertir su diálogo en un monólogo, en un soliloquio que nadie le responde. De alguna manera adelantándome en el tiempo a lo que va a ocurrir en la vida real
9 años después. I also met up with a friend, a local singer and a songwriter, Emily Gray, on a busy afternoon in Tortosa. Please stay tuned for the insights into her songwriting, her musical career, and life in Spain. But first, let's enjoy Emily's single called Hidden Message. Sometimes the storm is just a storm. It's not a metaphor for your tempestuous thoughts. And sometimes a magpie's just a bird. It's not an omen gone unheard. 'Cause I wasted so much time trying to read between the lines, hoping desperately to find what isn't there. Sometimes the sun shines warm and bright. It's not a promise that everything will be alright. Don't let coincidence consume ya. It's not foreshadowing the future. 'Cause I wasted so much time trying to read between the lines, hoping desperately to find what isn't there. There is no hidden message. There is no hidden message. I promise. What you see is what you get. Maybe the world is as it is. No purpose bubbling underneath the surface. We are taught to worship thought. Think harder, find the hidden message. Or maybe there isn't one. And I wasted half my life searching for a sign, trying to calm my wandering mind, but it's not there. And I wasted half my life searching for a sign, trying to calm my wandering mind, but it's not there. Yeah, yeah. Here's Emily Gray. She's going to talk to us about her songwriting, her music, performances, her move to Spain, and her inspirations. Hi, thanks for having me. As you said, my name's Emily Gray. I started writing songs when I was very young. I remember when I was literally maybe 7 or 8 years old, writing songs and performing them to my family, and they were probably terrible. But I've always been interested in writing and language, and I studied English literature at university, and that sort of deepened my love for language. And now I'm also an English teacher, and I've learned Spanish, I'm learning Catalan, so most of my songs
revolve very heavily around the lyrics and the language. But I've been playing and performing and writing for, I think it's like close to 15 years now, which is crazy. I moved to Spain about 5 years ago because I wasn't really taking my music so seriously at the time. I mean, I had a lot of gigs in England, but it wasn't anything that serious. So I wasn't really putting all of my effort into it. So I moved here, and after the lockdown was when I really decided to start focusing on music properly, because I got quite sick with Crohn's disease, and for a little while I wasn't really able to do anything. And then I got treatment here and I got better, and I had this whole new outlook on life after that. So I decided to spend my time wisely while I'm still well and still able to spend my time. So then I started focusing on music properly, and then I just kept songwriting. I met some really amazing people. I joined a band here. I joined another band here. I have a reggae project here. So actually being in Spain has really helped me a lot to meet new people, kind of be exposed to a new musical culture. And I think people value music here more because there's not so much of it. In England, there's live bands literally everywhere, every weekend. But here, it's a bit more of a treat. So I think people enjoy it more when they... There's kind of two ways that I write my songs. The first way is songs that just kind of naturally come out. My song that was actually #1 on the A Break music playlist recently, Paper Wings. The idea for that came to me while I was in the shower. I have a lot of ideas while I'm in the shower. I guess because you're not really thinking about anything and yeah, things just come into your mind. But I just had the idea to write a song from the opposite perspective as a response to Creep by Radiohead. And then I kind of got out the shower and then I just wrote the song. So some of them happen like that, really easily, things that feel that they just need to come out of me. Whereas most of the album that I'm going to be releasing over the coming year, I actually wrote as part of a songwriting challenge to myself that I did over the summer. So I challenged myself to write 30 songs in 30 days. And for each day I chose a different prompt. So that's how those songs came about. I mean, it was an interesting way to write because I don't usually do that, but I think some of those songs are the best songs I've ever written, so I'm very excited to share them. It's quite good not to fuss about things from time to time, Yeah. isn't it? Where can we find you? Spotify, Instagram, TikTok, all of the streaming services, YouTube, Twitter and that kind of stuff. Hopefully if you type in Emily Gray Music, Gray with an A, I will appear on the internet. Brilliant. So your future projects, would you like to say anything about around time in December? Can we hear you anywhere? Okay. On the 28th of December, me and Gabby, with our acoustic project, we're called Nostalgia Acoustic, and we're going to Barcelona to play in the Christmas fair. It's going to be a screen behind us with our logo on and stuff. So we're really looking forward to that one. And did you say that you're releasing singles at the moment? Normally, in an ideal world, I would like to just release the whole album as an album. So my plan is to release a track every 6 to 8 weeks. I've already released the first 2 tracks, and the third track is coming very soon, or maybe by now I've already released that one too. And there's 10 songs on the album. There'll be different things coming from me every 6 to 8 weeks for the next year. And do you have the name for the album? Yes, I think I'm going to call it Kaleidoscope. The idea behind my music is that I want to just talk about how it is to be human and all of those different experiences. So there's a lot in there about emotions, but then there's also some random stuff, like my response to Creep. The second one is a horror song. So I just wanted the album to show the full spectrum of human experience, and that's why. Ask for help, so I had to teach myself to sew my seams each time they almost burst. Though my edges are all worn and frayed, I've learned to
spent drowning in my thoughts, until finally I told myself, when the tsunami's about to hit, I'll run to higher ground, 'cause I can see the warning in the shape of the grey clouds. I spent so long shouting for help that I became an empty shell. Look at me now. Yeah, 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 yeah. And now I'm wiser than I've ever been. Learn to befriend the darkness within, 'cause there are some battles that you can never win. So many years spent swimming in regrets, until finally I learned to let go. Tsunamis about to hit, I'll run to higher ground, 'cause I can see the warning in the shape of the grey clouds. I spent so long shouting for help that I became an empty shell. Look at me now. Yeah, 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 yeah. And in our darkest hours, we find our superpowers. We find our superpowers. And in our darkest hours, we find our superpowers. We find our superpowers. And in our darkest hours, we find our superpowers. We find our superpowers. And in our darkest hours, we find our superpowers. We find our superpowers. When the tsunami's about to hit, I'll run to higher ground, 'cause I can see it coming now. When the tsunami's about to hit, I'll run to higher ground, 'cause I can see the warning in the shape of the grey clouds. I spent so long shouting for help that I became an empty shell. Look at me now. Yeah, 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 yeah. I would also like to announce the opening of Pop-Up, an artist market at Low Local Gallery in Oldecona, organized by the wonderful Collectiu Cultura Association, which is a very supportive arts organization with a wealth of quality cultural events running throughout the year. Here I'm talking to its director, Jenny Gaia, about the Pop-Up initiative and the special cultural events, performances and concerts that are taking place for its duration between 12th of December and the 5th of January, which encourages unique art giving during the festive season. Hola, soy Xenia de Collectiu Cultura. Esto es una iniciativa que realizamos para incentivar y promover la cultura de Terres de l'Ebre. A los creativos y creativas darles un espacio para poder enseñar sus piezas y ofrecer a todos la posibilidad de regalar cultura, y cultura de Terres de l'Ebre, con la finalidad de poder ofrecer un espacio donde compras cosas que no puedes encontrar en otro lugar, porque no hay lugares que te vendan estos productos, que la economía se quede en Terres de l'Ebre, que esto también es importante y nos ayude. Y sobre todo también hay una parte importante, es las actividades que realizamos también tienen como objetivo conocernos entre nosotros, porque como estamos en las 4 comarcas,
una hora es poco, pero una hora es mucho al final, a veces en tu cotidianidad. Entonces, eventos así que nos pueden poner en contacto siempre nos ayudan a entender que en 3.200 kilómetros cuadrados somos más de 300 creativos y creativas en Terres de l'Ebre. Pues el market se inaugura el día 12, abrimos puertas 12 de diciembre hasta el 5 de enero. El día 13 los que exponemos de creativos para conocernos. El día 14 la presentación de la revista La Rara. Esta edición es sobre el refugio y entonces Zaera tendrá una charla con el estudio de arquitectura VVAA. Luego el día 21 tendremos un vermut musical con Rampaire, que quiere compartir unas piezas con nosotros. Y el día 5 de diciembre el vermut de Reyes. Pero también haremos el sorteo de packs de Navidad, de lotes de Navidad. Los lotes de Navidad hay artistas que nos han dado unas piezas. Con el dinero que recogemos estamos hablando con Son Valencia, la iniciativa de Valencia para músicos y artistas de Valencia. Cultura Valencia, les queremos ayudar. A little further afield, in Rius, I went to talk to Elena Padrell and learned many fascinating details about the provenance of her new Mill Now gallery in the historic centre of Rius and the curation of the current exhibition on view, as well as other fascinating life stories. That it all happened, it started in 2017 when I had come back from States where I had lived there for quite a few years. And on arrival, I was looking for a space to store my first husband work. So he was an artist. So in a way, I got into art by proxy, right? Because of him. I was married to Carles Amil, who was a painter. He actually, unfortunately, died in 2004 of cancer. He was from Barcelona originally. He had been a teacher of art in Tarragona, art school in Reus, depending on the Diputación de Tarragona, which now is in Tarragona. So he was giving classes of painting techniques. And so I always, for all these, so many years, I lived surrounded by art and artists. Many of my friends are artists, and I love it, of course. Okay, then when I was looking for that space, they showed me, which is like a gallery local in Vignoles. I was looking in Reus, but they showed me that place, and I loved it. I don't know if you've been to, there is a little gallery now in Vignoles, ever since 2017, called Art Amil. And that's where I initially put Carlos' work, because Carlos had his studio in Vignoles at one time. So there was somewhat like a link on these magic things that happen sometimes. And I like the place. It's beautiful. It's just in front of the church if anyone wants to come. So I decided, well, it's such a nice space. We can even ask or invite other artists to exhibit here. And ever since 2017, it's been quite successful in terms of demand of artists for exhibiting space. So we had like many exhibits already. That this space where we are now, Space Mill Now, belongs to my family. Okay, so the house is where actually I still live. It was my father's house and business. So the whole building, it was devoted then residential, and then the back side is where the machines were for his trade. He was doing dry fruit trading. Actually, we didn't really have a project yet for quite a few years, and I was seeing how it was deteriorating or not, and we giving it, a function. We filling it with art, and people like it, and that's what we do for now. Okay, so we opened in December 2023, just a year ago. Albert Calvet had given me early on to do in Vignoles. He had given me the idea of doing this project of like 5 group shows, all based with this common denominator of talking about the black as a concept, with the 5 different connotations. So, black as a painting, as a
as color. So we chose artists that were painting in black mostly. Then black as light. So we talk about photography here, and also artists that had gone to Africa to take pictures there. And then we did black as the dark side of things, of illegal or immoral and things that you don't want to see, really. That's why we call it dark, the darkness side of black. And that was also very interesting. And the last, before this one, it was black as so pain or grief, right? Then the number 5 was going to be Africa. Was going to be Africa, but Albert was called to do a residential stage in Italy, and we decided, okay, then so he's not going to do it. We'll meet together with a friend of mine who's art historian. She's also very much into art. We thought we could do it together, so we decided to talk about contemporary art in Africa. For that, we went to Senegal, yes, thinking that we were going to the African Art Biennial, which was originally scheduled for May. Since we had the tickets and all, we decided to go. But 1 week before departure, we found out that Biennale was not going to take place in May, was going to be postponed because, back April, March, there was a lot of political upheaval there, turmoils, yes, strikes and so on. So the government was not ready at all. So yeah, the elections were kind of questioned. The guy in charge didn't want to leave, and so these kind of things. Finally, he left, and there were democratic elections, and I think they're happy with the new president. But because of all that, Biennial didn't happen, but we decided to go anyway. And it was fantastic because we were not the only ones who happened to be traveling to Senegal at that time. So we got to meet. So there were some exhibits already taking place, thinking that they would be a satellite of this Biennial. The Biennale was not happening, but the exhibits were. So we went to those exhibits, and we made these very good connections. His name is Nala, and he sent us his work. You can tell it's very, very authentic, right? Maybe it is kind of like early work for him, but it's good, and it really tells a lot about his culture. He's from the island of Ngor. Every day, what he does for living, what he does, he paints the piraguas, the boats that they go, the fishing boats. So we decided to not only focus on Africans, locals from there, but also then let's look for African heritage in artists that are from other nationalities, but are Afro-American, Afro-Caribbean, and Afro-Catalan. So we came up with these 4, I think, beautiful artists, so we could put this exhibit together. Yeah. So this is Casico. That's Casico, yes. In the local Tortosa, I went to the inauguration of the new exhibition of paintings by Anna Bass at the Museum de l'Ebre and found out about her art practice. I had a chance to record a live music performance by a local chamber orchestra, Accent Ensemble, at the inauguration. So stay tuned for their live performance.
Yo soy Ana Ralda, tengo una exposición aquí en el Museu del Pont. Como dice su nombre, está inspirada en el agua. Esta exposición porque siempre me ha resultado un elemento cautivador y muy interesante por los matices que puedo obtener a nivel plástico o cromático después de observarla. Tenemos la suerte en este territorio de tener varios ríos, de tener embalses. Tenemos un río muy pequeño que está cerca de donde yo vivo, que es Alsenia. Tiene un entorno precioso. Lo que pasa es que es un río mediterráneo y no siempre baja, pero el paisaje también es muy inspirador. Esta exposición es producto de realizar largos paseos o sentarme y reflexionar mientras miro el agua. Llevo muchos años dedicándome a esto. Me empecé a formar en la Escuela de Arte de la Diputación aquí en Tortosa. Mis referentes y mis profesores fueron Leonardo Escoda y Benet Espuny, que son dos grandes artistas de aquí. No solo ha sido mi maestro, sino también mi inspiración. Además de pintura al acrílico, siempre he pintado también paisaje porque me relaja mucho y no tengo que interpretar, es copiar la realidad, y esto también me complace, ¿no? Relajarme y no tener que... El abstracto me supone un esfuerzo, una evocación. Además, las técnicas, también utilizo la técnica de la pintura al agua, que es un poco más compleja, pero el resultado es muy interesante porque más que el artista lo que interviene son los factores, el agua, el óleo, la trementina. Es un resultado al azar y cada vez es diferente, donde la mano del autor pues prácticamente es solo un instrumento, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Un mes. Estará todo el mes, lo que queda de noviembre y hasta el día 31 de diciembre. Fines de semana es cuando está abierto este museo. Si queréis venir, los sábados por la mañana a partir de las 12 y luego por la tarde a partir de las 6 hasta las 8 y los domingos a partir de las 12 hasta las 2 de la mañana. Per amunt la brancada pura i en els ulls en el món oblidant-se, i en els teus braços l'esperança. L'aigua corre i el temps s'atura. L'aigua s'ofreix i el temps sospira. Som vells com la fulla i com l'ona. Com el somni que ens empresona. Entre tu i jo, una rosa expira. A la rosa i a tu, estimada, he donat tardor i primavera, com una mirada lleugera en la nit a una ombra pensada. That's all for my December edition of the programme.
Please get in touch with suggestions of cultural events, exhibitions or galleries to visit, artists and creators to interview by getting in touch with me on Instagram at Marianna_the_un or Facebook Marianna O'Reilly, or write directly to studio@topcatradio.eu. I hope you have great holidays and join me in the new year, mid-January, for the 4th edition of the programme. Please don't forget that you are able to listen to the previous episodes of the programme in a podcast format at www.topcatradio.eu/podcasts/mo. Bye, adios, adeo. Per totes les dones que treballen i mantenen l'esperança. Perquè les dones treballen i mantenen l'esperança. I per si algun dia ve, tenen la taula parada. Elles no saben què esperen, però esperen. Vida